প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা কেমন আছো? নিশ্চয়ই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। প্রতিদিনের ন্যায় আজকের এই পর্বে আমি আল হিলাল মোল্লা, প্রধান শিক্ষক, মালা শহীদ আসাদুজ্জামান উচ্চ বিদ্যালয়, আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর, নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ন্যারেশন নিয়ে আলোচনা করব। ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের ন্যারেশন নিয়ে আলোচনা করব। তোমরা সবাই খাতা কলম নিয়ে মনোযোগ সহকারে শুনতেও দেখতে থাকো। আর কমেন্ট করে জানাতে আমাকে ভুলবে না। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্ট করে জানাতে আমাকে ভুলবে না। তাহলে এবার শুরু করছি। ওয়েলকাম মাই স্টুডেন্ট, দিস ক্লাস ইজ the English teacher of Cambrian School, Hassan Hafizur Rahman, English lecturer and departmental head. I edit this class for you. I am Al Hilal Molla, Headmaster Mala Shahid Asaduzzaman High School, Alfadanga, Faridpur. Mobile number 01773 904498. Email number alhilalmolla 1976@gmail.com. I am going to conduct the class with the student of class 9 on English second paper. Alifa Afima, how are you? Nausin said to Nadia, I am well. Answered Nadia, I went to you yesterday, but could not meet you with you. Where did you go yesterday? Said Nausin. I went to the Nausin to receive my uncle. He came from England, said Nadia. Nausin answered of the narrative style narration. Nausin asked Nadia how she was. Nadia answered that she was well. Nausin told that she had gone to her but could not meet with her. She again asked where she had gone the previous day. Nadia told her that she had gone to the station to receive her uncle who had come from England. This passage is direct narration and the below passage is indirect narration. Here you understand what do you mean by the video and text. Passage narration, speech of narrative style. Speech of narrative style. What is our today's lesson? Passage narration, speech of narrative style, Unit 7, Lesson 1.
Aims of this lesson. Aims of this lesson. The teacher said, "Don't make a noise in the class. Why don't you attend my classes regularly?" The teacher said to the student, "You cannot expect good result unless you attend school and classes at as I tell you. I am sorry I have offended you. I was ill in those days," said the student. Style of speech narration. Detested style speech. Narrative style speech. He said, "Mother is the best blessing of Allah." When a speech is described with a single reporting verb and a single reported speech is called detested speech. When a speech is described with a single reporting verb and a single reported speech is called a detested speech. অর্থাৎ যখন একটি মাত্র রিপোর্টিং ভার্ব থাকে তখন ওইটাকে বলা হয় ডাইরেক্ট নেরেশন। প্রত্যক্ষ উক্তি। ডিটেস্টেড শব্দের অর্থ স্পিচ মানে উক্তি, প্রত্যক্ষ উক্তি। Rashid said to Karim, "How are you? I went to your hostel yesterday but did not find you. Where did you go?" "I went to the station," said Karim. I had to receive my maternal uncle there." When a speech is described with more than one reporting verb and reported speech is a passage is in a passage is called speech of narrative style. যখন কোনো প্যাসেজের মধ্যে একাধিক উক্তি এবং থাকে তখন সেটাকে প্যাসেজ ন্যারেশন বা ন্যারেটিভ স্টাইল বলা হয়। I said to the boy, "Will you come to my house tomorrow?" "Will you come to my house tomorrow?" I asked the boy. I asked the boy if he would come to my house the next day. I said to the boy, I asked the boy. Sometimes reporting verb is at first, sometimes reporting verb at the last. This is no matter. When we changed indirect narration, we use the reporting verb at first. Reporting verb is at the beginning of the indirect speech. I asked the boy if he would come to my house the next day. Note: you may find the reporting verb at the beginning
at the end or at the middle of the speech, but you have to remember while converting a direct speech into indirect speech, you have to write the reporting verb at the beginning of the indirect speech. Some words are changed direct narration in when we invert indirect narration. Direct and indirect chart sir when we see sir told said respectfully. Yes replied in the affirmative that. No replied in the negative that. Yes থাকলে yes when we see yes then we write replied in the affirmative that. Replied in the affirmative that. No থাকলে replied in the negative that. Thanks থাকলে subject plus thanks plus object. Subject plus thanks plus object. Good morning, good evening, good night থাকলে subject plus wish plus object plus good. Evening, good night অথবা good morning. Subject plus wished, subject plus wished plus object plus good morning or good evening or good night. যদি কোথাও গুড নাইট, গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং থাকে তাহলে প্রথমে ওই রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্টটা বসবে, তারপরে উইস্ট বসবে, এরপরে অবজেক্ট বসবে, এরপরে গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং এবং গুড নাইট বসাতে হবে। গুড বাই থাকলে সাবজেক্ট প্লাস বেড প্লাস অবজেক্ট প্লাস গুড বাই, সাবজেক্ট প্লাস বেড প্লাস গুড অবজেক্ট প্লাস গুড বাই। গুড বাই যদি থাকে তাহলে গুড সাবজেক্ট প্লাস বেড প্লাস অবজেক্ট প্লাস গুড বাই, সাবজেক্ট প্লাস বেড প্লাস অবজেক্ট প্লাস গুড বাই। এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে। এই নিয়ম মানলেই তুমি ন্যারেশনটা সহজেই পারবে। ন্যারেশনের সব নিয়মই এক, কিন্তু এখানে ন্যারেটিভ স্টাইলের কিছু পার্থক্য রয়েছে প্যাসেজ ন্যারেশনে, সেগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো। গুড বাই থাকলে সাবজেক্ট প্লাস বেড প্লাস অবজেক্ট প্লাস গুড বাই। গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং, গুড নাইট থাকলে সাবজেক্ট প্লাস উইশড প্লাস গুড মর্নিং অথবা গুড ইভিনিং অথবা গুড নাইট। বাই আল্লাহ বা বাই গড, বাই লাইফ থাকলে বাই গড, বাই আল্লাহ, বাই লাইফ, মাই লাইফ থাকলে swearing by Allah, swearing by God, swearing by job, swearing my life, swearing my life, swearing by my life, swearing by my life, swearing by Allah, swearing by God, swearing by job। SWEARING swearing, এই swearing মানে শপথ করা বোঝায়, অর্থাৎ আল্লাহর শপথ করছি বা সৃষ্টিকর্তার শপথ করছি অথবা চাকরির শপথ করছি বা জীবনের শপথ করছি। জীবনের শপথ, সৃষ্টিকর্তার শপথ, চাকরির শপথ, আল্লাহর শপথ। ওকে থাকলে সাবজেক্ট প্লাস অ্যাগ্রিড উইথ প্লাস অবজেক্ট প্লাস দ্যাট। ওকে থাকলে সাবজেক্ট প্লাস অ্যাগ্রিড উইথ প্লাস অবজেক্ট প্লাস দ্যাট। ওকে থাকলে সাবজেক্ট প্লাস অ্যাগ্রিড উইথ সাবজেক্ট প্লাস অ্যাগ্রিড উইথ প্লাস অবজেক্ট প্লাস দ্যাট, সাবজেক্ট প্লাস অ্যাগ্রিড উইথ প্লাস অবজেক্ট প্লাস দ্যাট। তোমরা মনে রাখবে, এটা মনোযোগ সহকারে দেখবে যে ওকে থাকলে সাবজেক্ট প্লাস অ্যাগ্রিড উইথ প্লাস অবজেক্ট প্লাস দ্যাট। আন্ডারস্ট্যান্ড? হ্যালো থাকলে বা হাই থাকলে, হ্যালো অথবা হাই থাকলে, হ্যালো অবলিক হাই থাকলে সাবজেক্ট প্লাস গ্রেটেড দ্যাট, সাবজেক্ট প্লাস গ্রেটেড দ্যাট। হ্যালো থাকলে সাবজেক্ট প্লাস গ্রেটেড দ্যাট, সাবজেক্ট প্লাস গ্রেটেড দ্যাট। হ্যালো অথবা হাই থাকলে, হ্যালো or high থাকলে subject plus greater than. When we see hello or hi, we use subject plus greater than. Hello or hi, subject plus agreed that. Subject plus agreed, subject plus greater, subject plus greater
দ্যাট, সাবজেক্ট প্লাস গ্রেটেড দ্যাট। হ্যালো অথবা হাই থাকলে সাবজেক্ট প্লাস গ্রেটেড দ্যাট। রিপ্লাইড, আস্কড, ক্রাইড, ম্যাটার্স থাকলে নো সেন্স, এর কোনো পরিবর্তন হবে না। রিপ্লাইড থাকলে তার পরিবর্তন হবে না, আস্ক থাকলে তার পরিবর্তন না, ক্রাইড থাকলে তার পরিবর্তন হবে না, অ্যাটার্স থাকলে তার কোনো পরিবর্তন হবে না, ম্যাটারেড থাকলেও তার কোনো পরিবর্তন হবে না। নো সেন্স। রিপ্লাইড, আস্কড, ক্রাইড, আটার্ড, ম্যাটার্ড থাকলে এর কোনো পরিবর্তন হবে না। The student said the teacher, "Sir, may I come in?" স্যার থাকলে কি হবে? The student asked the teacher. The student asked the teacher respectfully if he might go in. If he might go in. If he might go in. কাম থাকলে গো হবে, এর জন্য এখানে গোস। If he might go in. এখানে স্যারের পরিবর্তে রেসপেক্টফুলি বসেছে, স্যারের পরিবর্তে রেসপেক্টফুলি বসেছে। The student said, "Yes, come in." Sorry, the teacher said, "Yes, come in." The teacher replied in the affirmative. Yes থাকলে the teacher replied in the affirmative that he might go in. কাম থাকলে গো হবে। মেয়ে থাকলে, যেহেতু এখানে আগের সেন্টেন্সে মেয়ে ছিল, এই জন্য এখানে আমাদের হি মাইট গো ইন। দ্যাট হি মাইট পারমিশন অর্থে মাইট বসছে। রিপ্লাইড ইন দি, টিচার রিপ্লাইড ইন দি অ্যাফার্মেটিভ দ্যাট হি মাইট গো ইন। আন্ডারস্ট্যান্ড? ইয়েস এর পরিবর্তে এখানে বসছে রিপ্লাইড ইন দি অ্যাফার্মেটিভ। রিপ্লাইড ইন দি অ্যাফার্মেটিভ এর সঙ্গে একটা দ্যাট বসবে, দ্যাট একটা কনজাংশন হিসেবে বসছে। আমরা বলতে পারি রিপ্লাইড ইন দি অ্যাফার্মেটিভ দ্যাট, আমরা বলতে পারি। এখানে ইউ থাকলে সাধারণত অবজেক্টের সঙ্গে পরিবর্তন হয়, তাহলে মনে করতে হবে অবজেক্ট এখানে হি আছে, তাই হি মাইট গো ইন। The man said to his friend, "Do you like ice cream?" "No, I did not like ice cream," replied his friend. No থাকলে কি হবে? The man asked his friend if he liked ice cream. His friend replied in the negative that he did not like ice cream. এখানে ডন্ট আছে, এই জন্য এখানে পাস্ট টেন্স আছে, প্রেজেন্ট টেন্স আছে, এই জন্য এখানে ডিড নট বসেছে। আমরা জানি প্রেজেন্ট টেন্স থাকলে পাস্ট টেন্স হয়, এটা আমি তোমাদের আগের ক্লাসে বুঝিয়েছি। এখানে নো আছে, তার পরিবর্তে এখানে বসছে কি? রিপ্লাইড ইন দি নেগেটিভ। এই নোর পরিবর্তে এখানে বসছে রিপ্লাইড ইন দি নেগেটিভ দ্যাট। এখানে আই থাকলে সাবজেক্টের সঙ্গে পরিবর্তন হবে দি ম্যান, এই জন্য হি বসছে। এখানে ডাজ নট, ডন্ট আছে, এই জন্য ডিড নট বসছে। এখানে লাইট, এখানে বসছে আইসক্রিম, বসে গেছে। আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছ। দি ম্যান said, "Thanks, it is not good to eat ice cream." দেখি, the man thanked him. The man thanked him. এখানে the man said thanks, এখানে the man thanked him and said that it was not good to eat ice cream. It is not good, এই জন্য এখানে it was not good to eat ice cream.
এখানে পাস্ট টেন্স আর প্রেজেন্ট টেন্স আছে, বিধায় এখানে পাস্ট টেন্স হয়েছে। ক্লিয়ার? দেখো, হি সেড টু মি গুড মর্নিং, আর ইউ ওয়েল? গুড মর্নিং, আর ইউ ওয়েল? হি সেড টু মি গুড মর্নিং, আর ইউ ওয়েল? He wished me good morning and asked if I was well. He said to me good morning. He wished, আমরা জানি গুড মর্নিং থাকলে প্রথমে সাবজেক্ট বসবে, তারপরে উইশড বসবে, এরপরে অবজেক্ট বসবে। যেমন he wished me good morning. He wished me good morning and you are well. Are you well? And asked, যেহেতু আর ইউ ওয়েল প্রশ্নবোধক চিহ্ন, এই জন্য asked and asked if, ইউ থাকলে অবজেক্টের সঙ্গে পরিবর্তন হবে, এখানে অবজেক্ট আছে মি থাকলে আই হয়, ইউ এর পরিবর্তে আই বসলো। আই, এটা পাস্ট প্রেজেন্ট টেন্স আছে, পাস্ট টেন্সে ওয়াজ, আর এর পরিবর্তে ওয়াজ ওয়েল। হি উইশড মি গুড মর্নিং অ্যান্ড আস্কড ইফ আই ওয়াজ ওয়েল। ইফ আই ওয়াজ ওয়েল, ইফ আই ওয়াজ ওয়েল। Goodbye. He said to me, goodbye, be always good. He begged me, আমরা জানি গুড বাই থাকলে সাবজেক্টের পরে বেড বলবে, এরপরে অবজেক্ট বসবে। হি begged me goodbye and be always good and wish to 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 be always good. Be always good, সর্বদা ভালো থাকো। এখানে এই যে বি অলওয়েজ গুড, সর্বদা ভালো থাকো, এজন্য এই সাবজেক্ট এই হির পরিবর্তে হি এখানে বসছে, অ্যান্ড এর পরে হি লাগে না, তাই এখানে ব্যবহার করা হয়নি। তাই উইশ টু বি অলওয়েজ গুড, এই অলওয়েজ গুডটাই বসে গেছে। আন্ডারস্ট্যান্ড? হি সেড টু মি বাই আল্লাহ আই উইল নেভার টেল এ লাই। সে আমাকে বলল, আল্লাহর শপথ করে বলল, সে কখনো মিথ্যা কথা বলবে না। Swearing by Allah, he told me, he was swearing by Allah, he told me that he would never tell a lie. He said to me, okay, you have told the right. একটু আগে আমি তোমাদের বলেছি ওকে থাকলে কি হবে, দেখি। ওকে থাকলে agreed with me. He agreed with me that I had told the right. He agreed with me that I have told the right. I have told, সে আমার সঙ্গে একমত হয়ে বলল যে আমি সত্য কথা বলবো, আমি সত্যটা বলবো। রাইট মানে সঠিক কথাটা বলবো, সত্য। ওকে থাকলে কি হবে? অ্যাগ্রিড হবে, অ্যাগ্রিড হবে। হি সেড টু মি, হ্যালো, হ্যালো থাকলে কি হয় আমরা একটু আগে জেনেছি, আমি বারবার বলেছি হ্যালো থাকলে কি হয়। হি সেড টু মি, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো হ্যালো থাকলে কি হয়। হি সেড টু মি, হ্যালো, হাউ আর ইউ? হি গ্রেটেড মি, হ্যালো থাকলে গ্রেটেড হয়, হ্যালো বা হাই থাকলে গ্রেটেড হয়, হ্যালো বা হাই থাকলে গ্রেটেড হয়। হি agreed me, he said to me, hello, how are you? He greeted me and asked how I was. আমরা জানি যে কোনো সেন্টেন্স ন্যারেশন পরিবর্তন করার পরে সেটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয়ে যায়। He uttered silently,
I don't know it at all. He uttered silently that he did not know it at all. She said to me, Sabina, do you like her very much? সাবিনা ভকেটিভ কেস অর কেস অফ অ্যাড্রেস হয়েছে। এটা একটি লোককে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, সাবিনা তুমি কি এটা পছন্দ করো, অধিক পছন্দ করো? অ্যাড্রেসিং মি সাবিনা, অ্যাড্রেসিং মি সাবিনা, she asked if I like her very much. Addressing me Sabina, she asked if I like her very much. Addressing plus subject plus vocative case plus subject plus verb এর সাথে indirect form of reported speech বসেছে। He said to me, you should follow your elders, Sabina. Addressing me Sabina, he told that I should follow my elders. I should follow my elders. Understand? The child said to his friend, you can scratch very well. I am feeling very comfortable. Don't stop, go on. Don't stop, go on. The child told his friend that he could scratch very well and added that he was feeling very comfortable. Then he requested not to stop and requested to go on. এখানে ডন্ট স্টপ তার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে he requested not to stop, তুমি স্টপ বন্ধ করো না, রিকোয়েস্ট টু গো অন এবং আরো অনুরোধ করেছে চালিয়ে যাওয়ার জন্য। You can use this sense in another sentence if needed. If you find assertive sentence more than one, you can use the added that he. If you find assertive sentence more than one, you can use he added that, he again added that, he also added that, further he added that, in direct form of the reported speech. If you find interrogative sentence more than one, you can use the he again asked, he also asked, further he asked, in direct form of the reported speech. এটা একটা বিশেষ নোট, যদি তোমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বারবার দেখো তাহলে এভাবে ব্যবহার করতে পারো, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স থাকলেও পারো। এই কাজটা বাড়িতে করবে, আমি একটু করে দিয়েছি, তোমরা খেয়াল করে দেখো। What the time by your watch, said an old man. I said, it is 9:30. He said, I want to go your house. Will you accompany me, please?
No, I am sorry because I am going to school, said I. Answered. And old man asked me that now what the time was by my watch. What the time was by my watch. I replied that it was 9:30. It was 9:30. Then he told that he wanted to go to my house. He also asked me politely if I would accompany him. I replied in the negative and told that I was sorry because I was going to school. Thank you, my student. Goodbye. No, not more than today. আশা করি তোমরা সকলে ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, সবাই ভালো থাকো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।